Saran Sat Sri Akal, ji aaya nu. Welcome to The One Show, hosted by me, Harjap Bhangal, brought to you by our team at RecogniseOne. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੋਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. Thank you to all of our viewers. Thank you for following us on YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. If you're not doing so, then please do so and please support the show. Thank you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ feedback ਦੇ ਰਹੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ and hopefully we'll get back to you and we take your messages on board. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ, it's one which affects all of us. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਸ਼ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ. ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਤੀਜਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ until it's too late. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕਲਿੱਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਗੈਸਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਐ ਯੂਜੂਅਲ ਕਿਸਾਨ ਇਨ ਨੀਡਸ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ. So today my guests are going to tell you about mental health problems, about what's happened to them and their families and what they're doing now and how you can spot the signs of it and what you can do to help and how they can help you. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ. ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਰੇ ਹੋ ਆ. Joining me now are two people who provide support to the Punjabi community for people who have been victim of mental health, for people who are going through mental health issues. And ਉਹ ਆਪਣੇ experience through ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ exactly what happened to them, what support they provide, why there is a lack of support, and also what you can do if you think someone's going through mental health problems and you think that there might be a critical stage, and who you can reach out to. So joining me now are Binny and Gurjeet. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਬਿਨੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਬਸ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਸ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੀ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿ ਸੁਇਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ, ਸੁਇਸਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ. Gurj, why do you think there's a lack of support for people who, especially for people who've taken their own lives and their families? There's a stigma that surrounds suicide, so it prevents those that are left behind needing the help and reaching out for support. So there's that, and there's a shame attached to it as well. So people are reluctant to go out and reach out for help. Binny, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਹੈਗੀ ਤਾਂ it's a distressing story, but I think it's one we need to hear because people can be going through it now and they might want to reach out and we need to listen to what you've got to say. So please ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ. ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਦਾ. ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੀਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ. ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਚੱਕ ਲਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕੂਲੇ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਲਾਗੇ ਰਹਿ, ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਜਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। Gurjeet, you've got something similar. I mean, you went through a similar experience. Please share with our viewers, as hard as it's going to be, but exactly what happened. So I lost my husband to suicide on the 18th of September 2015. It was completely unexpected. Jazz was an intelligent individual. He was a solicitor. He was incredibly witty, fearless, and quite a proud man. He was introverted, but he revelled in the right company. Yeah. He enjoyed watching sports like most people do. He enjoyed listening to music, reading books. And we had made plans. So it wasn't, that weekend we had made plans to go to my parents' house. We had made plans for Christmas. We were going to go through our second round of fertility treatment. So it's not like we didn't have plans, and he was feeding into all these plans. So when he took his life, it was completely unexpected, and the chaos that it caused in the aftermath, it's undescribable. Was there any sort of now you look back, was there any indications or anything, or did he mention anything to you? Did anyone mention anything to you? Was he telling you there's any sort of pressure? No, and that's Jazz was always the helper. So people would go to him for help. He always had a smile on his face. There was nothing. Looking back now, I couldn't see any signs. I've overanalyzed conversations that we've had between ourselves. Yeah. You must sit there every day, right? And you must have. ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਏਦਾਂ, but ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ there's nothing like that at all. There was no signs, and that's what it's like the what ifs, if onlys, and why. That's what you're stuck with, because why you'll never know why he took his own life, because he didn't leave a note, and would the note really have helped? It probably wouldn't. It would just show his state of mind at that time. If only we had done this, but we didn't. The outcome doesn't change. So ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ in these sort of situations, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, there's not much support at all, because ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤੀ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ,
but actually it is nothing like that. So ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੋਚਦਾ, you probably sit there doubting yourself and thinking, God, I need support here, and instead I'm, you know, almost being blamed for it. And so I just wonder, like, what is the aftermath like? What is ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ after emotion, ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੀ feelings ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਹਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, even if ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, then we have this in films, ਹੈ ਨਾ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ, and also ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ used to be the methods change। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਟਸ almost as if it's used as a threat and a way out of a situation, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ God, you've been through it as well. Now, out there, if there's people who are dukkhi, and in our community, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, how can we prevent this? How can we help them and tell them, look, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ? What are the steps? ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾ ਲਵੇ, then how do we help them? What's the stage? So if you are worried about someone who's at the risk of suicide, you can get support for yourself to help that person. So when you are talking to the person, listen but don't judge. So ask open-ended questions. So for that person to open up, you want them to feel trusted, that they're talking to a trusted person. So it's gauging them in the conversation, putting them at ease. It's also making them feel, it's at that moment in time when somebody takes their life, they feel like they're a burden. So you want to make them feel that they're valued, that they're loved, that they're important to you, that you care about them. And it might be at the end of the conversation, you then signpost them to different charities or take them to the GP, or equally you can help that person make that phone call along, you know, you can help that person make that phone call with them to take that first step to get help. So that's what I would say. So if somebody approaches you, don't dismiss it, and don't start using words like, you know, kamalaya, sadaya, you know, because if that person's already having negative thoughts and feelings, then you calling them mad or stupid is not going to... It's just going to reinforce those negative feelings. And if you're that trusted person, so imagine coming up to you and saying all that stuff, you know, actually trusting you, and then afterwards saying that you're a gumlan to die, they're not going to go, they'll be reluctant to get help from someone else. ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਬਾਜਾ ਹੋਣਾ, ਕਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਸਦਾਈ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਦ ਕੇਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਨਾਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਆ ਉਹ ਹੈਡ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾਲ ਮੁੱਕਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਲੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਡਾਉਂਗੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦ ਟੈਬੂਜ਼। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਂਡ ਫॉर ਐਨੀਵਨ sitting there watching and has been affected by suicide or knows someone who has, there are numbers scrolling across. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਡੋਂਟ ਸਿਟ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ, ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਟੇਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ। So thank you very much ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ and thank you very much and once again the numbers are scrolling on the screen. I lost my 29-year-old son to suicide. I know the impact it has on family and friends who are left behind. As you guys might be aware, it's World Suicide Prevention Day today. Suicide, unfortunately, is continuing to rise and is something we all need to discuss. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਮੇਲ ਬੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੇਟ ਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 8 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। That's more than one person every 40 seconds dying from suicide, and we still don't talk about this matter openly. Suicide is the leading cause of death for men under the age of 50. It's on the rise that a lot of Asian men have been committing suicide. One of my best friends took his own life, so I know about it firsthand. ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। The leading cause of death for males under the age of 50 is suicide. Mental health is nothing to be ashamed of. Mental health is nothing to be ashamed of. I know South Asians don't really speak out and speak their mind. I just want you guys to know, if you're struggling in any way, please speak to somebody. Speak to your doctor, speak to any Samaritan, speak to a family member. And if you feel you can't even speak to a family member, please guys speak to a friend, because it's always a little easier to speak to a friend. We need to start talking openly about the mental health issues and the stigma. The importance of discussing mental health and raising awareness of it is everybody's job. As men, we never express our thoughts, worries or emotions. Why don't we seek professional help? Suicide is preventable. There is hope. There is help. You are not alone. We need to talk. We need to open up. Don't feel ashamed. Everybody goes through problems. Everybody goes through ups and downs in life. We as Asians feel very proud, and we don't want to talk about us being, in a bad situation or going through a bad time. It's normal. It's absolutely normal. Share your thoughts, share your pain. Don't think you're alone. Don't bottle it up. If you can't talk to a stranger, grab a friend, talk to them.
ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਆ, ਕੋਈ ਵਰੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। In our community, we say ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਜਾਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। There's always help. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ someone needs help, please take them to these places and bring them up and get help for them. ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। If you're having suicidal thoughts or concerned about the loved ones, please seek support through your family, friends, GP or any other organizations out there. Talk to somebody. You'll have somebody you can talk to. There is help out there. Reach out while you can. Please remember to reach out to your family and friends if you are ever suffering. So please help each other. ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬੋਝ ਆ ਨਾ ਮਨ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ GP ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। No one should go to sleep not wanting to wake up. And no one should wake up thinking that death is better than living. ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੂਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। Let's break the taboo. No more suffering alone. Just know that there's help available and we care about you and you can get through this. Reach out to someone. There's always someone out there that you can talk to. There's always light at the end of the tunnel. It's not the end of the world. You know, you can always find a way out of every situation. Your life is too important and precious. So मालिक बख्शिश करिए, चल के रहिए, गुरु महाराज सब का भला करे। And there's always light at the end of the tunnel. There's always light at the end of the tunnel, guys. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। Suicide is never a solution. So please, 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 ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, don't even contemplate it. ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। Look after yourself, get the help from others. Just remember, you're not alone. And it's okay not to be okay. Welcome back to the show. It's really important that you make a note of the numbers scrolling across the screen. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉਹ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਿ look, you're not alone, and if you do ever have these thoughts, there are people out there who you can speak to, and there's actually 2 of them here in the studio with me now. So ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ to introduce those two people today. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ from Sikh Your Mind, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਕਮਲ ਉੱਬੀ ਜੀ from Hey Bro Network. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, let's ask him what their organizations are all about. So Gobindarjit ji, tell us what Sikh Your Mind is all about. Sure. Thank you, Paddy. Yes, I'm a clinical psychologist in Sikh Your Mind, and there's loads of us as clinicians, mental health practitioners, and people with lived experience of mental health issues. Our aim is to support the community because I work in the NHS and I work in Birmingham, and throughout my time there was no Sikh person on my caseload, and I thought, where are they? So then we set something up basically on Instagram. We started there, and we were flooded because actually our community needs help just like any other community. There is a need. We do experience mental health problems. But one difference for us, I think, as an organisation is we strive to link Gurbani to mental health problems because there's a lot that we can take from our Sikhi. So ਤੁਸੀਂ clinical psychologist ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ there's lots of organizations that unfortunately ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ professionals ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, degrees ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ. So it's important that with us, with Sikh Your Mind, we do offer professional support. We know the NHS as well, so we can offer support on how to talk to your GP, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ GP ਨਾਲ, ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹਰਕਮਲ ਭਾਜੀ, ਆਈ ਨੋਟਿਸਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ Hey Bro Network, and also it was more of as a response to lockdown, as you noticing people were a bit, perhaps they needed to talk, people were a bit, felt a bit confined. So tell us a bit about your network. Yeah. So Hey Bro Network is relatively new. Yeah. It's about 3 months old. Gee. So unlike Benji, I'm not a trained psychologist or expert by any means, but just a matter banda like me. Yeah. But I've got a real interest in helping people because I've been through the experience myself about 5 years ago where I wanted to take my own life, but I sought help and after that had a real interest in mental health and supporting other people through sharing stories. So our tagline is talk, share and listen, and that sort of resonates with a lot of what you've said. Is about talking with people, about sharing your experiences, and more importantly about listening to others. So the aim of the network is really to encourage people to do that. And unlike Benji, we don't offer professional counselling services, but what we do is point you in the direction of those experts. So the likes of Sikh Your Mind or the NHS GP or other helplines and charities that can support you with that kind of stuff. But we also look at not just mental health, well-being in general. So we cover everything well-being related. So physical health, nutrition, financial well-being, etc. I think we've got two elements here, है ना. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, and they contact you. but ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਲੋ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, maybe we're not as intelligent as others, so ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. And I suppose that's where you come in. Then they reach out to people like, hold on, I'll just have a chat. But I think essentially ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ mental health is a ਬਿਮਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ. And Govinda ji, just tell us how it affects people, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, and how someone can get from being fit and well one day to having negative thoughts the other day. So explain that to us a little bit. I think, I know that the statistic is 1 in 4 people experience mental health. Right. We at Sikh Your Mind believe that it's actually 4 in 4. I'll put my hand up and say I've definitely experienced mental health problems because I'm human. Yeah. So if we look at it in that way,
and Gurbani says life is hard. I mean, it probably doesn't, I'm paraphrasing there, but life is hard. So there's going to be difficulties. So what we know is that actually people do need support. Sangat, that's what we're talking about. We need Sangat. And Paji here and his organization, that's what they're offering, and the same here. So when people become unwell, actually, it's because life can bring up so many difficulties, and it's the way that we see those difficulties that's going to really either affect us in that we can move forward, or it's going to really stop us in our tracks. So I think, you know, in psychiatry and psychology, you have names like depression, anxiety, psychosis, but actually the issue really is that life has been hard. And you know, the certain things have come in that, you know, for depression, some of the symptoms are you sleep too much, you sleep too little, you eat too much, you eat too little, you can't do things that you normally would enjoy. So the symptoms across the board, everyone will be a little bit different. But it's important really to know that we all will experience this to some degree in our lifetime. ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, obviously ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ most times ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ also different angles 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ, and that's a part of psychology as well, because ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖ ਗਿਆ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ. And I suppose we grow up with these sort of psychological thoughts, and ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, from a ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ, we've heard all of these things growing up, and we still believe in that sort of stuff now, superstitions, ਹੈ ਨਾ, and these things. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ, usually someone who's claiming to be spiritual or in contact with the I was going to say underworld, but they're not really underworld, but you know, with spirits or even God, है ना, तो वो काफ़ी abuse ਹੁੰਦੇ ਆ, and actually ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ. And instead of, rather than just thinking ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, we see that as a sign of weakness. And Harkamal, when you first started your group, were people reluctant to first talk to you, or did you find that, or did you feel like ਕਿ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਰਦੇ ਆ, we're going to suck it all in, ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ, it's just a phase. ਹਾਂਜੀ, definitely. And I was just reading a statistic today which said 76% of all suicides are men. So wow. It is a big problem in suicide ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, 76% is men. ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. Yeah. And I think in our community that's prevalent, because when ਆਪਾਂ ਜਦ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਬਣ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ. We are always brought up in that manner to be strong, to keep our feelings inside, hidden. So men generally don't tend to open about their feelings, and that's why it's such a big problem in men. Ladies are very good at it. Hats off to the ladies, you know, when they have a problem, ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ, or whatever. Men, when they have problems, they think, I want to go out for a drink. You know, they drown their sorrows. Yeah. They don't like to talk about the actual subject matter, and they keep it inside in the fear that I'll look weak. Yeah. You know? So give us examples, of people you've helped, obviously without naming any names, but what sort of problems there are in our community people have, and what the obstacles they have, and how regularly they call you. Are there any obstacles? And what sort of, you know, do you face criticism as well? And how you actually help people? So we help people. So we've got a telephone helpline. So every evening 7 till 9, there's trained volunteers. So कोई भी थानू फोन कर सकता 7 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ. Yeah, Punjabi ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ English ਵਿੱਚ ਵੀ. Punjabi ਵਿੱਚ English ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ. ਹਮ ਤੁਮ ਕੋਲ. ਚਲੋ very good. ਤੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਆ, so ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੜੀਆਂ ਲਈ, so ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ English ਵਿੱਚ, and that's combining Gurbani, meditation, talking about life, talking about one of the team talked about Trinjan. I don't know if anyone knows what Trinjan is, but it's about like when women used to come together after all their kam, karke, we hear come the word together. in songs. Yeah, exactly. And I really, it's such a nice word, but that's essentially what we want to recreate. So there's a Punjabi and English version, and then there's a students group.
because we know like every kind of age group, every population would really benefit from that. And then recently we had some funding from the lottery, so we offered free counselling. Oh, wow. So in the last 6 months, we've probably offered that to about 60 people. So we're trying to do more, but slowly, yeah. And ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? So ਅਸੀਂ recently ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ is live interviews. Right. So we get experts, people like Benji on our show. We speak to them. We ask them about questions, ask about tips and tricks, or how people can seek help. So through sharing those stories, we hope that people get some encouragement to come forward and seek help. ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇजेस, ਕੋਈ ਮੈਸੇजेस to people out there who ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, I can't see a way out. You know, what sort of messages would you give to them people? Well, I just want to say that this will pass. You know, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ this is forever. You know, change ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, but we know that things do change. No matter how hard it seems, no matter how dark it seems right now, things will change. I will guarantee you that. And if you need some guarantees, please call us at Sikh Your Mind. You know, we will always try and be there as much as we can to try and support you, to try and offer you guidance. There's so much Sangat out there that wants to help. And that's a complete promise. I've seen it. There's so much that people will do for each other. And we want to be part of that. So please reach out if you need to. Yeah, just echoing what Penji said, you know, if you've got any issues, do seek the help. When we are suffering physically, we go and see a doctor. You know, we've broken our foot, we go and get bandaged, I don't know, take some paracetamol. In the same way with your mental health, you must seek help. It's, you know, keeping it inside is not going to solve the issue. Get professional help. Speak to your GP, speak to your doctor, and make sure that you talk to each other. You know, and sometimes we ask people how they are, but ask them twice. Are they really okay? So ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਗੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਰ ਘਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ। ਇਹ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। They'll accompany you on every step of the way as long as you take the first step of reaching out. So ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ negative thoughts ਆਉਂਦੇ ਆ, you can contact people like Sikh Your Mind, Hey Bro Network, and many other networks out there. The numbers are scrolling across the screen. And right as we're talking throughout the whole show, you can contact any of these networks and they're there to help you. Even if you think it's about exam pressure, if you're young, marital problems, if you think you know got any sort of medical problems, and ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਆਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਦੈਟਸ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ we applaud you for your work, we commend you for your work, especially during these hard times when you're reaching out। and you know ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਫਰਟ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਰਲੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਕਿ UK ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਬਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਬਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਐਰਿਕ ਥ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ
we're having an interview with Eric Thwaites from SOBS, who's going to talk about what his organisation do and how they support and help survivors of those who are bereaved. So, मिलते हैं जी इस वीडियो तो बाद. I'm now glad to be speaking to Eric Thwaites from SOBS, who deals with people who have mental health issues, has running a charity which gets a lot of emails, calls, walk-ins from people who suffer from mental health issues. Hi, Eric. Welcome to the show. Morning. Thank you for inviting me along to talk about SOBS today. My pleasure. Tell us a bit about what SOBS is and what you do. The charity's been providing support service now for just 30 years this year. It all started up in Hull, where our founder, Alice Middleton, she lost her brother to suicide, I think 2 years prior to starting the charity. Didn't find any support anywhere, knowing that the turmoil and the journey that suicide creates for individuals is such dramatic, and it impacts on them and their life for life, really, you know, because of the not knowing why someone would take their own life. It's something that we're passionate about at SOBS. All our support groups, we currently have 56 support groups now, and every one of them support groups are run by a survivor, a person who's lost someone to suicide. The staff in the office are non-survivors because we feel that in some instances suicide is difficult enough to deal with. So we tend to employ people, not in any respect that it's wrong to not employ a person who's bereaved by suicide, but we think that dealing with it within the office staff, it's difficult enough, but to put someone in that place who's been affected by suicide, it may bring back too many memories for them, and it may impact on them even greater. Yeah. Eric, in our home countries, or countries where we originate from, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, suicide is quite a common thing. You've probably done your research and aware of that. Even when people first started migrating here, there were plenty of cases of suicide, and but we never hear about it. We're never told. There's no support, like you said, especially in the Asian community. In fact, it's seen as a sign of weakness. People look down upon it. People are like, oh, they're looking for someone to blame. And usually someone in the family. If a husband commits suicide, oh, the wife's to blame. If a wife commits suicide, the husband's to blame. So, it's not something that we do talk about. Explain to us the state that people are in when they actually pick up the phone and talk to you and decide to call you. And also, secondly onto that, how can we encourage more people to say, look, just don't keep this in, and to actually pick up the phone to people like yourselves and talk about the issues? All that what you've just explained is normal. People do look for something to blame. When we first have contact from a new survivor, the view is that the survivor is numb. They're in a place of nowhere. They don't know how to deal with it. They're in a very dark place themselves. They're probably on the border or the edge of considering or contemplating taking their own life themselves, because they've lost someone dear to them, and it's hurt and impacted on them so deeply that they don't really want to be here anymore. These are just a few normal feelings, and there's a lot of anger, there's a lot of sadness. There's so many emotions around the suicide loss, and it's just the not knowing why that person took their life. We reflect on suicide as being it's an illness. It's nothing more than an illness, suicide. But if we recognise the symptoms of suicide, we'd be able to prevent a lot more. And one of the best ways of recognising symptoms is having people talk to you, because they may feel more comfortable talking to someone who's had a loss to suicide, because they've been through it and they know how it's impacted on the other side of the family. So these are just a few things that we can recognise ourselves. And are you seeing more and more people in the Asian community picking up the phone, or are they still at large? Is they still not willing to talk to you about their problems? I
think there's still the stigma that's attached to it in the Asian community. We do get contact from the Asian community, but not a great deal. Right. Yeah. Okay. And why do you think that is, and how can we encourage people to pick up the phone? I mean, how would someone like yourself go out into the community, or how does someone like you tell me to go out into the community and tell people, like we're doing via this program, look, pick up the phone, talk to someone. You're not alone. Yeah. I think one of the main things is that suicide recognises no ethnic or cultural boundaries. Yeah. Neither do we, and it's getting that message over to people that we are here to help and support as best we can. I think one of the best messages that you can get over to the community is to actually maybe get someone from the Asian community to tell their story of how it's impacted on their loss. And that is a powerful tool. And that's where the peer support groups come in, because the information that's shared in the groups, it stays in the groups, it's confidential, it stays with the group. And I think it's the way that people support each other and help each other that we need to get that message out there. It needs to be driven really by the Asian community, as well as us helping and assisting. And I think with the message we also got to get out is, look, it's okay, to talk to someone. It's not a sign of weakness. Everyone needs to talk to someone. It's what a sign of weakness is thinking you can handle it all and then allowing it to impact your family negatively and your day negatively, when you can just get it out of your system, talk to someone and get the support available. But yeah, like I said, it's a slow process. The hardest thing to change in life, I always say, is a community's mindset. Once they're set on something, it's really hard to change it. But I'm glad to see that you're making inroads to changing that. And even though it's a slow process, hopefully shows like this and can help accelerate that process and help get you out there in the Asian community and get you more volunteers and survivors who can actually go out there and make a difference. Fantastic. So, thank you very much, Eric, and it was a pleasure to talk to you. Thank you, Harjap. Thank you. Pleasure being here. Hanji, welcome back to the show. Remember that ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਹੂਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਐਂਡ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜੋ ਰੀਮਿਕਸਿਸ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਐਂਡ ਯੂਜਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਦਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ DJ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਆ, ਸੋ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ DJ ਫਰੈਂਜ਼ੀ ਸਾਈਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਈਮਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਏ। Thank you for having me. And we associate you with ਭੰਗੜਾ tunes and like okay, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ DJ ਫਰੈਂਜ਼ੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ we'll listen to them. But ਐਤਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ with Jazz Dummy, it was totally different. So how did that come about? And we were like, I remember you tweeted me and said, buddy, or you messaged me, and you said, buddy, you've got a really wicked song coming out. And I was thinking, oh, chalo bahut badhiya aa gaya yaar, aapa hun en mood ch bana ke gana sunonge. And jab main sunaya main kya, hold on, aaki tu ki karta? And like, so yeah, so tell us a bit about that. No, so this track was actually my shuruat into music production. Acha. So it's the first song I released, and as we do, it's like Rabb da naam leke want to start a journey or start anything. So for me, for music production, I wanted to start in the right way on a positive note, and I felt like this was the best way to do it. And why did you choose Jazz Dummy? Apart from what tera mittar hona. No, I actually wanted to make this a UK project, so I wanted to represent the UK on a global scale. So Jazz being born and bred in the UK, myself as well,
even the lyricist GS Navip India. The artwork, the guy who did the artwork, Artful Sketcher, he's also UK based, and even Bal Dio, he also lived in the UK. That's so right, he's, Baljit, yeah. So it was a full UK project, and that's what I wanted to present. Well, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋਵੋਗੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਨੋ ਮੂਲਟੀ ਜਾਈ ਫਰੈਂਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आनंद सुनो वड भागियां सगल मनारत पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पैसर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे औखे समय चो सबने लंघना मन तू समझा बाबा नानक नाल है बंदियां तुरिया तुरिया जा औखे समय चो सबने लंघना मन तू समझा बाबा नानक नाल है बंदियां तुरिया तुरिया जा सांभ के रखिया दिल दियां गल्लां आसा तकिया मारिया मल्ला डोरी जिंद दी तू गुरां नू फड़ा औखे समय चो सबने लंघना मन तू समझा बाबा नानक नाल है बंदियां तुरिया तुरिया जा औखे समय चो सबने लंघना मन तू समझा बाबा नानक नाल है बंदियां तुरिया तुरिया जा ਸੁਪਨੇ ਖੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਖੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਰੱਖੀ ਹੌਸਲਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਹਰਾ समय चो सबने लंघना मन तू समझा बाबा नानक नाल है बंदियां तुरिया तुरिया जा औखे समय चो सबने लंघना मन तू समझा बाबा नानक नाल है बंदियां तुरिया तुरिया जा
ਫਿਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ ਮੌਕਾ ਨਾਪ ਲੈ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀ ਨਾ ਡੋਲ ਮੁੜਨੇ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨਾ ਰੋਲ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਲੈ ਨਾ ਵੇ ਪਿੰਡੀਏ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਵਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਮਨ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ 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 Na
Wow, welcome back. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ DJ Frenzy ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੈਜ਼ਤਾ ਮੀ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ DJ Frenzy ਆਏ ਹੋਏ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ that was real different from what you usually do and ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੀਤ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ but also ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ I mean ਕਿ struggle ਆਉਂਦੇ ਆ but we have to keep on going on and you know we have to ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ and also turn to people for help. Was that the main message that you wanted to give? Yeah, 100%. I think within our community, within the Sikh community especially, we kind of shy away from talking about mental health issues, and I wanted to kind of show that whoever you are, wherever you're from, whatever background you're from, you can suffer from mental health. And in the video we showed 3 scenarios. For example, there was a child who was going through bullying, the woman suffered miscarriage, and the elder gentleman suffered a bereavement. So it just shows that, you know, whatever situation you're in, you can be affected by mental health. Why do you think that our community is so closed like that when it comes to these sort of issues? I think it's partly fear of, like, shame almost. Like if you tell someone ke sade ghar de vich ida hundi a, then they kind of shy away from that. They don't want to disclose that. Is it like a blame game where people start trying to blame each other? It's almost like feeling proud, like you don't want to belittle yourself. I think that's the issue within our community. Do you think artists in general need to do a lot more to like raise community issues? Because this is not a geet we expect from an artist like you or any other artist really, Hannah. So this is like we expect ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ you know ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੋਲਾ ਸੱਦੋ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਬਾਪ ਤਰੋ we expect all of that. So this is really like it shows a lot of thought process went into it and ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਟ ਕੇ ਆ. I think music's such a powerful tool, but it's at the end of the day it's down to the individual which route they want to go down. Me personally, when I connected with jazz, we're on a similar kind of vibe, and GS Navapindia, he writes Dharmic Geet, he's a close friend of mine as well, and the whole project just clicked together. So it's very easy for us to kind of make, and you know, it just depends on your circumstances. Maybe the artists haven't found it as easy to make a song. I mean, I say easy, this song actually took us 2 years to make, but really? Yeah. So 2 saal lag gaye tonu geet Hanji. Wow. And how's lockdown affected the music industry? Aapa music industry di gall karde ha. Lockdown de vich music industry ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ scene ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ it's affected them badly. The income ਵੀ affect ਹੋਈ. I know a lot of DJs and singers have been affected by it. How's it affected and how is everyone holding up in that? Have you had people contact you and say, you know, Frenzy, like, you know, this is bad times? Yeah, I mean, obviously our main income comes from live shows, from gigs. So as everyone knows, there's no weddings, there's no events. So our income has pretty much halted. And for me personally, going from traveling the world to them being almost locked in a room making music, it's a big shock to the system. It took me a while personally to get my head around that. And I think now it's almost the opposite, where I feel comfortable in my space where I am, and I'm almost anxious to go back out and do gigs. Wow. So for you, like, to go out in front of the crowds, do you think it'll be like a rebirth and like doing it all again? Yeah, it's going to be hard. The first one's going to be actually hard. I have to psych myself up about it. Wow. I also saw another one of your lockdown videos, and you were just standing there in a kit, on with a laptop. So I'm thinking, this banda like who plays to thousands of people. ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੈਨਾ ਡਰਬੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਡਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰੋਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕੱਲਾ ਖੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ and that sort of epitomized lockdown where everyone was alone and they felt alone, right? 100%. I mean, that in itself is like, I wanted to keep pushing out content because everyone's sitting at home, they're going through their own things, and like I said, music's such a powerful tool. I thought, let me try and put something positive out there, something that might uplift their spirits. And at that point, I put together a mix. My friend Gurjant from Wolverhampton, he helped me put the project together in terms of filming it.
We drove down to Chateau Impney in Droitwich. That's right, yeah. And yeah. so the place is actually closed down now. So we thought might as well take advantage. And yeah, we just shot the video, and yeah, it's pretty much that's it. And mental health wise, how's lockdown been for you? How have you coped with it? Like I said, I think initially it was a struggle, just being trapped at home almost. I say the word trapped. Obviously, you're with family, so you're not trapped in that sense. But well, you are if you don't like them. Well, yeah, I mean, like there's so many people that are suffering issues such as domestic abuse and that. So lockdown has had its own effects on so many different people in different ways. But I've been fortunate in the sense that, you know, I have good family, but that day-to-day routine that I was used to, it just changed. Just at the, you know, the flick of a hat, it just completely flipped on its head. What has the response been to your आज जो गीत देख के हटे हैं? तो इधर response की है लोगों ने क्या की? I mean, initially when I wanted to put this project out, my thinking was that even if it touches one person or helps one person, I've kind of done what I wanted to do. But I honestly wasn't expecting so many people to reach out. So many people have reached out and are going through so much, and I just had to sit and read through all these messages and appreciate what is happening. And to be honest, even that was such a hard process, because you take it in. Like, these people, some of my close friends even, I didn't know they were going through stuff. And they heard the song, they saw the video, and they reached out. One of my friends, he admitted to me that he was on the edge of committing suicide, and I didn't know that. So I wasn't expecting the song to hit people in that way, but I'm glad that it allowed him to open up. And I think that is one thing that we as a community struggle to do, is to open up. And now I'm learning that there are more resources out there, and people need to reach out and you know, use those resources. What other issues would you think about doing music on, think about doing songs on? Do you think we need educating on in our community? I think issues aside, I think generally we need to spread positivity through music. Obviously everyone is going through their own stuff, so it's important to utilize music as, you know, the powerful tool that it is. As opposed to, like, obviously everyone does it for popularity and whatever sells, and सारे उधर नूं तुर पंदे आ, जे जिद्दां बंदूकां दे गीत सारे उधर नूं तुर पंदे, जे पजेरो दे गीत आ उधर नूं तुर पंदे आ, लंडी जीप दे गीत आ उधर नूं तुर पंदे आ. But actually, you know, ਇਹ craze नहीं होया कि जे कोई community issue गांदा तां आपां उधर दे वल तुरीए. I think the problem is that when you do such a song, you don't get the same support, you don't get the same response in terms of views. There's no return of revenue. Whatever money you're putting into it, you're putting that in off your own back, so you can't expect a return. And obviously if that's your living, you have to make the other songs to provide for yourself. So it's about having that balance when you're in this industry. If you can afford to do such a project, or you've got the backing to do such a project, then it's possible. But I think that may be the reason why a lot of people don't. Now, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ look, that he was thinking about taking his own life. People who are watching this and who are having negative thoughts and perhaps might be at a stage where they're thinking, you know what, I need help, I'm thinking of taking my own life, or life isn't worth living anymore. What's your message to them? What would you say to them? Simple as keep moving. The song, that's what the song talks about, is that there's always something positive around the corner. So you just keep moving. Seek help where you can. You know, it's not always easy to talk to a family member. It's not always easy to talk to a friend, but there's services available. You can speak confidentially to these services, and that's the main thing I'd say, is reach out to these services, seek help.
And do you have any more community songs planned? I mean, your first one was this. When I na ke hun tu 10 saal ho Harry before you like to do something. Are you gonna? Yeah, is this sort of a regular trend? You've seen the feedback and the response. Yeah. I mean, God willing, that is the plan. My aim is to try and do at least one of these kind of tracks a year. Wow. So yeah, if it all goes to plan, that's yeah. Chalo, thank you, DJ Frenzy, ke tusi aaye ha show te. Thank you for doing such a good song, and thank you ke tusi community ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ. Anybody experiencing these sort of issues, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ confidential ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ. ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਜ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ. ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੱਭੀਏ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਲ. ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਜਾਣ ਲੂਗੇ. ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਆ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ, you don't have to take all that. Your shoulders aren't strong enough. They aren't made for that extra pressure. So tusi please reach out and please talk to people. There are support groups. We'll try and bring you more support groups. And जिन्ना तुसी इस support groups ਨੂੰ use ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗੇ ਇਹ future ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ. And please ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਲਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ. ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੇ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਇਟਸ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ. ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ. ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ VT ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ ਨੀਡਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ. ਐਂਡ ਵੀਵ ਗੋਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਯੂ. ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਟਲ ਬੋਝ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ. all down to you, the sangat, and your donations. So I'll see you after the break. Well, what can I say? This man is walking alone and in so much pain. For everything he has worked for is about to be taken away. He works hard every day to give us the food that we eat. Now the Indian government is taking it away in a heartbeat. A further round of talks is taking place between farmers in India and the government amid a countrywide strike over new agricultural laws. Since September, farmer and residents across India have been fighting against the government's new regulations on agriculture sales. Today, hundreds of South Asian New Yorkers protested farm bills affecting their families back home. They introduced 3 new laws and removed MSP. Now millions are protesting in the streets of Delhi. नेशनल मीडिया से प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं. आप भगत सिंह को जब याद करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बच्चा 60 साल का बुजुर्ग आपको देखने की जरूरत नहीं है. क्या खाएंगे, क्या पोसेंगे बच्चों को, बोलो क्या पोसेंगे, कैसे? You see,
Every day in India, 30 farmers commit suicide. But now we're all here together and it's time to reignite. Together we can rise. Together we can beat them. Together we can make history. Together we can blossom. Together we will triumph. Hanji, welcome back to the show. Hon ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ that every week we give you an update as to ਜੋ funds ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਸ in need ਲਈ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ as you know like we pledged on that day through MLSS we're going to make sure that the funds are used to help the kisans literally in need and their families especially those ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ MLSS ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਾਡੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦਊਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੂਜੀ ਗੀਰ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਐਂਡ ਸਪੀਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਓਕੇ how are these funds going to be distributed ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ what the procedure is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 51 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਨਾਂ no requirement for any help so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਨਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਲਗਭਗ ਹੈਗਾ 40 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਕੂਟਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 40 ਲੱਖ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ for those that were saying well 40 lakh is around about £40,000 £40,000 yeah. So that is a mixture of loans, it's a mixture of school fees, it's a mixture of monthly household ration, there's fans, ceiling fans, there's wheelchairs for the elderly, there's various that mix it's a mix of various different sort of support because different ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ different ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ different ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੋਲ ਬ੍ਰੈਡਵਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ their income has finished there's no source of income right one of the biggest things that we're finding is that there's a lot of loans and we know the loan issue in India is a big issue anyway so that is what we're finding is one of the biggest burdens on these families so ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ okay ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਲ ਸਪਲਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਆਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ and that's on each family case okay give us a couple of examples Janelle I mean this week we've got a couple of families who we've helped out and who MLSS have helped out so give us a couple of examples so we're going to go to a couple of videos where the team has gone out we got by Deep Singh in Mohali who's 60 years old he passed away in a car accident
going to Delhi. Achha. Yes, he had a loan that he took out of 80,000 rupees. Right. With the Aarti. Okay. So what the team did was they went to the Aarti directly. Yeah. About the loan. The Aarti, and you can see this in the video. He said he's never seen or heard of anyone helping out in this manner in terms of wiping that loan for someone. Especially when it's a dead person's loan. Right? Exactly. Yeah. So he was very moved by that. He congratulated the team as well. And what he actually did and what the team managed to do is negotiate and speak to the Aarti and reduce that from 80,000 to 40,000. So it was 80. He wiped out the interest on it. He wiped out the interest on it. And that was, his seva. And that was the good work of the team, I would say, in terms of negotiating. And this is the part by going direct to these people, what we can actually do in ways of reducing those loans and then paying them off. Yeah, so that's happened this week. You're going to the source, and है ना? So ਇਹ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੈਣ ਲਈ we know that we've seen that not only in India, we've seen that here in places like Grenfell Tower, right? So where that happens, people have turned up and claimed, my relative died, or miracle flats, so it's very important that they go to the source, and the money's handed over directly to the source. Exactly. I mean, that was 80,000 rupees. The other video you're going to see is 20 lakh. So that was which is about 20,000 pounds. 20,000 pound, from Hoshiarpur. He passed away, and after his passing, his son passed away as well. So you can imagine what a tragedy that family's going through at the moment. And the Karja wasn't, like we say. So pay-pot dono hi bas cheti pure ho gaye? Yeah. Hafteyan de vich hi? Yeah. And he's left behind his spouse and father. And 20,000, 20 lakh is such a big amount. So this is where the team's due diligence, going out to the banks, etc., and verifying that loan. Kinna karja si 20 lakh? So about 20,000 pounds. So we've got the video to show of that, and over the week that we pledged to do that, and it will get paid off over the next week. He was a sole breadwinner in that family. So he was the only one providing the income for that. So now we're not only paying off the loan, but we'll give them monthly ration and household support up until that there's a solution. They get back on their feet. They get back on their feet there. So roughly ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ roughly about 4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ distribute ਕਰਤਾ that's about 10%. So 10% you've distributed in a week. Plus the 20 that's going to go that one has to be paid. Oh, that one has to be paid as well. On top of that's on top of that. So that will come. That will happen over the next week. And even when we say ration pani paji, that's a monthly. That's roughly around 6,000 rupees. 5 to 6. And it's it's everything from toiletries, khana pina, masale, literally the whole running of the house. When we say that hamper of ration pani, it is everything from A to Z what a family can survive on. What more work needs to be done? I mean, you're out there on the ground, Hannah. We've got people out there. People from RecogniseOne, they're out there. People from your team are out there. And to see our India kafi chal rahe on there. You spent a big part of last year out there as well, the year before. And so, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ what do you see now? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 300 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਆ that we've got to visit. So we're a quarter of the way through. Effectively. Okay. No, sorry, we're a bit behind that because obviously we started with 200, it's gone to 250. Now we're on. You're about a sixth of the way through. We're a sixth of the way through. So it's growing on a daily basis. On ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਸੋਈਆਂ kitchen they've got nothing there, so they're living like living in a slum. So we're in the process now of getting quotes and sort of processes to allow them to have a better standard of living by building them, kitchens, bathrooms, bedrooms, so they've actually got a better standard of living. Some of the families that we're going out to visit. And on I think one thing the teams are doing as well, as a template when we see these families, in terms of supporting for children under 16 if they haven't got a bike, Kafi school it takes a while to get to school. Of course. So we're going to offer that to the young kids. Jerehon family, or we say the breadwinners, or people going to help with employment. Like last week we did the sewing machine or whatnot. And then Jereh Bazorga, where we got VT as well, I think, which we'll be sharing.
at some point over the next week or so, where you need a walking frame. Yeah. So we're going to make sure that their mobility issues are taken care of, also medicines, and if there is a pending surgery as well, we're going to help out in that respect as well. Yeah. So, you know, family from the Buzuerg all the way to the children, we want to support. Thank you very much ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਐਵਰੀ ਹਫਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਂਡ ਦ ਟੀਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ I hope you enjoyed the show and listened very carefully to it. If you're suffering from mental health problems, if you're under stress, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਸਕਰੋਲ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਅਫਰੇਡ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਡੋਂਟ ਬੀ ਅਫਰੇਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਵੌਇਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੀਕ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ the program they through and you can see where your money has gone and like I said like Sukhi and Janelle have said ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ and rest assured that your money is going in good hands and you know it's very transparent ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖੀ ਜਨੈਲ ਵੱਲੋਂ everyone a team at R1 ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਨ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲੋਨ ਮੇਰੇ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮੰਨਣਹਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਜੋ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ 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 ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ MLS ਸੰਸਥਾ UK ਵਾਲੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਆੜਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 50 ਸਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਆਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੇ ਬੇਟੀ ਲੈ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੋਪਨਾ ਪਿੰਡ ਲੇਟ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜਤੀ ਦਾ ਜੋ ਲੋਨ ਸੀ ਉਹ MLS ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ UK ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
आनंद सुनो वड भागिया सगल मनारत पूर्ण